Καλησπέρα σας, καλησπέρα και στους τηλεθεατές που μας παρακολουθούν μέσω της ζωντανής σύνδεσης από το ΟΜΟΝΟΙΑ TV. Σας καλωσορίζουμε στη συνέντευξη τύπου που αφορά τον αγώνα αύριο, απέναντι στη Vikingur. Θα ξεκινήσουμε μια πρώτη τοποθέτηση από τον Κουλιμπαλή, ακολούθως μια τοποθέτηση από τον προπονητή μας και θα περάσουμε στις ερωτήσεις. Σενού. Hello everyone. First of all, we are very excited to play our first game at home tomorrow. We hope we're going to make a very good job and bring the first 3 points for ΟΜΟΝΟΙΑ. Είμαστε πολύ ενθουσιασμένοι για τον αγώνα αύριο. Θα προσπαθήσουμε να κάνουμε μια πολύ καλή δουλειά και να κερδίσουμε τους πρώτους 3 βαθμούς για την ΟΜΟΝΟΙΑ. Coach. Tomorrow we have first European League phase game at our stadium at GSP, and we are very excited and anticipating the game because those nights of European football is always special here. And tomorrow we welcome our opponent from Iceland, FC Vikingur, and again, using the opportunity, I would like to invite all the fans to come to stadium to support us, because I believe that when we are together, when we create that fantastic atmosphere, those nights can be really magical, and that's exactly we as a staff, as a players, as a team, and together with the fans, really can achieve. Είναι το πρώτο μας παιχνίδι στον όμιλο, στο League Phase. Είμαστε ενθουσιασμένοι και περιμένουμε τον αγώνα. Πάντοτε οι ευρωπαϊκές βραδιές εδώ στην Κύπρο είναι ιδιαίτερες. Υποδεχόμαστε αύριο την ομάδα από την Ισλανδία. Θέλουμε να καλέσουμε τον κόσμο μας να έρθει στο γήπεδο μαζί, να μπορέσουμε να φτιάξουμε μια ατμόσφαιρα, μια μαγική βραδιά για την ΟΜΟΝΟΙΑ και όλοι μαζί να προσπαθήσουμε να πετύχουμε το στόχο μας. Honestly, I think all the game is difficult to switch, especially when you play very good one game to continue in the same way. But yes, of course, but that's our job. We need to be all the time consistent, all the time work hard and play good. So we are very excited, of course, to play this first game at home, but we are focused on this game, and when this game is going to finish, we have to be focused on the next one. And for us, it's normal things. Είναι πάντα δύσκολο να κάνεις την αλλαγή από παιχνίδι σε παιχνίδι, ειδικά όταν προέρχεσαι από μια καλή εμφάνιση για να μπορέσεις να συνεχίσεις σε καλό επίπεδο. Όμως αυτή είναι η δουλειά μας, να παραμένουμε με συνέπεια, να δείχνουμε συνέπεια στις αγωνιστικές μας επιδόσεις. Θα δουλέψουμε σκληρά για να έχουμε μια καλή απόδοση στο γήπεδο. Είμαστε ενθουσιασμένοι, περιμένουμε τον αγώνα. Είμαστε full συγκεντρωμένοι στον αγώνα αύριο και όταν αυτός ολοκληρωθεί θα δούμε τον επόμενο. Είναι μια φυσιολογική διαδικασία για εμάς αυτή. Καλησπέρα, εγώ είμαι μια ερώτηση για τον Κουλιμπαλή. Ένα σχόλιο για τη συνεργασία του με Παναγιώτου στο κέντρο της άμυνας και για τα γκολ που πετυχαίνει ένας ποδοσφαιριστής πριν έρθει στην ΟΜΟΝΟΙΑ δεν είχε πετύχει τόσα πολλά γκολ, όμως και φέτος και πέρσι πέτυχε αρκετά και σημαντικά γκολ. Τι άλλαξε? First of all, about Nicolas, I feel very good with him. It's very easy to play with him. He's more younger than me, so I can manage him. We can speak about everything, when we did mistakes, when we play good, and it's very good. And I think we are very, I don't know how you say in English,
but in French you say complémentaire. Complement each other. Complement each other. And for me, that's the most important thing is we can play about everything. When we play good, when we play bad, what we can fix, how we can improve, and this is very, very important. Second one is what? About the goals. Honestly, I don't know. Sometimes that's happened. I think the difference is, I think really that I can score all the time. Free kick, corner, all the time when I come, I hope, I try, and I work for scoring. And think that's the difference. And when you win most of the match, it's as well very more easy for score goal. Όσον αφορά τη συνεργασία με τον Νικόλα Παναγιώτου, είπε πως νιώθει πάρα πολύ καλά. Είναι εύκολο να αγωνιζόμαι μαζί του, είναι νεαρότερος από εμένα. Έχουμε την ευκαιρία να μιλάμε για όλα, για τα καλά μας, για τα λάθη μας, πώς μπορούμε να διορθωθούμε και για να γίνουμε καλύτεροι ποδοσφαιριστές. Συμπληρώνει ο ένας τον άλλο και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Όσον αφορά τα γκολ, κάποτε συμβαίνει, είπε χαρακτηριστικά στο ποδόσφαιρο. Η διαφορά είναι ότι νιώθω ότι μπορώ να σκοράρω, ελπίζω, προσπαθώ και δουλεύω για να μπορώ να σκοράρω. Αυτή είναι η διαφορά και βέβαια όταν η ομάδα κερδίζει είναι σίγουρα πιο εύκολο να μπορείς να σκοράρεις. Για τον προπονητή, αν έχει σημειώσει κάποια πλεονεκτήματα, κάποια μειονεκτήματα του αντιπάλου και αν μπορεί να μας πει κάποια πράγματα. Well, we can speak a lot about Vikingur is one of the leading teams in the Iceland League, and you cannot underestimate that. But when the team wins almost every game, a lot of games in the last minutes in extra time, it's normal that they build a winning mentality, they build resilience, they build belief that they can win every game, and that makes this team particularly dangerous. Also, every team, they have weaknesses, they have strengths, particularly in attacking play. A lot of young players, hungry players, fast players who can play 1v1 situations, who can combine, who had a lot of unpredictability. I believe that comes also from coaching and from the playing style. We have to be very careful in those phases, not to give easy chances, not to give easy advantages in attack, but I also believe that opponent's strengths are visible as much as you, how good you can play, how much you expose their weaknesses and how much you show your strengths. So that goes both ways, and we play at home. I believe we show every game at home that we can play as a big team, that we can have dominant performance and we can create chances, and that's exactly what we're looking for. Really, I just want my players to go on the pitch and have that enjoyment that they had in the last game, not to look at the scoreboard, not to look at the stands, just go and focus on what they do and enjoy as much as they can, because to play in this stadium and those European games with this support of the fans, doesn't matter where you played before and what kind of career you had, but those European nights here is really something else, and you cannot go on the pitch and feel pressure from that. It must be absolutely the opposite, to soak that atmosphere and to enjoy and to give back something to the fans. That share of energy is, I think, for the opponent is absolutely impossible to control, and that's exactly what I want tomorrow. Ναι, η Vikingur είναι μια ομάδα από τις κορυφαίες στην χώρα της και συνήθως κερδίζει τους αγώνες της, είτε κάποιους στα τελευταία λεπτά είτε στις καθυστερήσεις. Έχει δημιουργήσει μια πίστη ότι μπορεί να κερδίσει τον κάθε αγώνα λόγω των συνεχόμενων επιτυχιών που έχει και αυτό την καθιστά μια επικίνδυνη ομάδα. Όλοι βέβαια έχουν τα συν και τα πλήν τους. Είναι μια ομάδα που έχει αρκετούς νεαρούς ποδοσφαιριστές, πεινασμένους για διακρίσεις, γρήγορους, πολύ καλούς το ένας εναντίον ενός.
έχουν και το απρόβλεπτο στοιχείο στο παιχνίδι τους και αυτό προκύπτει τόσο από τον τρόπο που αγωνίζονται όσο και από τον προπονητή. Εμείς θα πρέπει να προσπαθήσουμε να μην δίνουμε εύκολες φάσεις στον αντίπαλο και εξαρτάται και το πόσο καλά θα παίξουμε εμείς ο αγώνας αύριο, το πώς θα μπορέσουμε να εκθέσουμε τις αδυναμίες του αντιπάλου και να αναδείξουμε τις δικές μας δυνατότητες. Έχουμε δείξει είμαστε μια ομάδα που παίζει κυριαρχικό ποδόσφαιρο, δημιουργά ευκαιρίες, όπως λέει πάντα στους ποδοσφαιριστές μας να μην βλέπουν ούτε το σκορ του παιχνιδιού, να μείνουν συγκεντρωμένοι στον αγώνα, να απολαμβάνουν τον αγώνα. Οι ευρωπαϊκές βραδιές εδώ στην Κύπρο, στον κόσμο μας, στο γήπεδο μας είναι κάτι διαφορετικό, οπότε θέλουμε να το απολαύσουμε. Να είναι δηλαδή, να μην είναι πίεση αυτό για τους ποδοσφαιριστές, το αντίθετο, να είναι κάτι που θα απολαμβάνουν και όλοι μαζί οι ποδοσφαιριστές να δώσουμε πίσω ενέργεια στον κόσμο και όλοι μαζί να τα δώσουμε όλα για να κερδίσουμε τον αγώνα. Μια ερώτηση για τον coach. Πόσο σημαντικό είναι το πρώτο παιχνίδι με βάση και το νέο φορμάτ της διοργάνωσης και αν θα περιμένουμε κάποιες αλλαγές με βάση και το συνεχόμενα παιχνίδια, έρχεται το παιχνίδι με τον Άρη. Well, regarding the tournament format, it's very difficult for me to answer this question. I think first game is always special. It doesn't matter if it's old format or new format, but I think for all of us, for all the coaches, for all the teams, is all this new. Yes, we study, we read these analytical articles, how many points you need to qualify and what you have to do, but you always have a little bit of doubt because I think we don't have a sample, a real sample. We only can look at the simulations of supercomputers, what's happening there, but the reality might be something else. So I believe that we need to go through this and we need to not to care about what will happen in terms of like all those 6 games and how the teams will position themselves. The most important thing is to be focused on that first game and to get result. It doesn't matter who is the opponent, every game to go and to play for win. And regarding second part of the question, of course you can expect we have in 3 days we have 2 very difficult games and we will see. Today we still have on the training, we still have some ideas how we want to play, how we want to approach the game, but we cannot play this game. Even I always try to focus just on one game, but not looking a little bit with corner of your eye to what will happen on Sunday. So in those 2 games, I think, of course, rotation we cannot avoid, and it's not that something we afraid. We're looking forward to both of those games and really tough opponents. But this is where I believe the improvement and the growth is. When you play the best, when you measure with the best, you grow. And that, again, exactly what we want. Όσον αφορά το φόρμα της διοργάνωσης, είναι δύσκολο να απαντήσω, διότι είναι κάτι καινούριο για εμάς. Πάντοτε είναι ιδιαίτερο το πρώτο παιχνίδι, ανεξαρτήτως αν είναι καινούριο ή όχι το φόρματ. Ασφαλώς και έχουμε διαβάσει τις αναλύσεις που γίνονται για το πόσους βαθμούς χρειάζεσαι για να περάσεις στον επόμενο γύρο. Ή τα προγράμματα που βγάζουν διάφορες βαθμολογίες και τα λοιπά. Όμως έχουμε κάποιες αμφιβολίες, διότι η πραγματικότητα μπορεί να είναι κάπως διαφορετική. Εμείς αυτό που λέμε είναι ότι δεν πρέπει να μας ενδιαφέρει τι θα γίνει σε 6 αγώνες, αλλά να είμαστε συγκεντρωμένοι στον πρώτο μας αγώνα και πώς θα μπορέσουμε να φτάσουμε στην νίκη. Είναι φυσιολογικό να υπάρχει ένα rotation στην ομάδα, καθώς έχουμε 2 παιχνίδια μέσα σε 3 μέρες. Όσον αφορά τον αυριανό αγώνα, ακόμη σκεφτόμαστε κάποια πράγματα σε σχέση με το πώς θα αγωνιστούμε. Σίγουρα κοιτάζουμε και λίγο με την άκρη του ματιού μας τον αγώνα της Κυριακής.
Είναι φυσιολογικό σε αυτά τα δύο παιχνίδια να γίνει ένα rotation, όμως δεν μας φοβίζει αυτό. Αναμένουμε με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και ενθουσιασμό αυτούς τους δύο αγώνες και το να έχεις την ευκαιρία να ανταγωνίζεσαι τόσο καλές ομάδες, σίγουρα αυτό είναι κάτι που σε βοηθά να γίνεσαι καλύτερος. Και ένα σχόλιο αγωνιστικά νέα σε μέδο Μουσαλόσκι και για τον Μπεζούς που βρίσκεται ακριβώς. Well, as you know, Roman Bezos is not in the list for European game, but he's training with the team, and I would say more than 90% of the load, and he is very close. I believe after the national team break, if there's no setbacks, we can start to use him, depending of course on his sporting form, but he is doing very, very well. Regarding Mateusz, he is not going to be for selection tomorrow because he's still training alone, not with the main group. And about Willis Semedo is the same. He's better every day, but he is not going to be for selection tomorrow too. Όσον αφορά τον Μπέζους, προπονείται κανονικά με την ομάδα. Είναι αυτή τη στιγμή περίπου στο 90% της ετοιμότητας του. Υπολογίζουμε ότι μετά την διακοπή θα είμαστε στη θέση να τον χρησιμοποιήσουμε, πάντα ανάλογα και με το επίπεδο φυσικής του κατάστασης. Όσον αφορά τον Μουσαλόφσκι, προπονείται ατομικά, ενώ το ίδιο και ο Σεμέδο, ο οποίος βελτιώνεται κάθε μέρα. Πόσο χαρούμενος είναι με την τελευταία μεταγραφή της ομάδας, τον Γιοβετιτς, τη θέση που σκέφτεται να του δώσει στο πλάνο και το πάθημα ετοιμότητας του. So how satisfied you are with our new signing? What is his fitness level? And και το τρίτο, in which positions do you think you're gonna use him? Well, you cannot be not satisfied when the player like this come to your club, and I believe is an asset and improvement not only for OMONOIA but for all Cyprus League. Is for sure is a credit to Cyprus League, and that shows the level the league is reaching, that it can attract such a players, and I believe this player can be a role model for a lot, even for younger players to look at him and how to play, how to prepare for the games, because Stefan is really professional, and the quality-wise I really cannot question even that. And the fact that he comes being almost ready to play, even all summer past, not only all summer, is plus September, so 4 months that he did not have a club, but training individually and with some teams, he is at a very high fitness level, and I believe that in no time he can help us, and that again speaks very loud about his professionalism, about his mentality, and about his motivation. And which positions do you plan to use? Well, as positions, I believe that mostly we spoke all this time answering your guys' questions about new additions to the squad. Of course, we look him as a striker's position, but again, as you see, our team this season, you started from the questions from Koulibaly, how come he scores the goals, because everybody entitled to score, and that's what we're looking for. I think especially in attacking phase, we have a lot of rotations that sometimes you forget, where Simic playing, or where is Loisu playing, or where is Rakovic playing, or where is Costa playing. So I believe that if you have intelligent football players, you don't speak about positions that much, because they play the game, not the positions. But if you ask me now, some games, okay, it's going to be number 9, but we will see. I believe when you get a player like that, you also a little bit need to adjust, to adapt, and to see what is the best possible way to use him, with who he's going to have the best relationship straight on, with whom you need to work a little bit longer, but is a player who can play as a number 9, as a number 10, he can play in the wing. The most important thing that he can contribute to our attacking play in goals and assists. That's the most important thing.
Δεν μπορείς να μην είσαι ικανοποιημένος όταν τέτοιοι παίχτες όπως τον Στέφαν έρχονται στην ομάδα σου. Είναι σίγουρα ένα βήμα πάνω τόσο για την Ομόνοια όσο και προσθέτει μάλλον καλύτερα η παρουσία του τόσο στην Ομόνοια όσο και στο κυπριακό ποδόσφαιρο και είναι σίγουρα πολύ θετικό για το κυπριακό ποδόσφαιρο που μπορεί να προσελκύει τέτοιους ποδοσφαιριστές. Αυτό δείχνει και την πρόοδο του κυπριακού ποδοσφαίρου. Είναι ένας παίχτης που αποτελεί παράδειγμα προς μίμηση τόσο για τον επαγγελματισμό του όσο και για την ποιότητα του ως ποδοσφαιριστής. Το γεγονός ότι ήρθε σχεδόν έτοιμος για να αγωνιστεί παρά το γεγονός ότι εδώ και 4 μήνες δεν έχει ομάδα και προπονείται κυρίως ατομικά αλλά και με κάποιες άλλες ομάδες, δείχνει το επίπεδο του επαγγελματισμού, της νοοτροπίας του και ασφαλώς της ποιότητας του. Το γεγονός δηλαδή βρίσκεται σε τόσο καλά επίπεδα φυσικής κατάστασης. Είναι κυρίως επιθετικός που προορίζεται, νούμερο 9, μπορεί να παίξει και ως 9 και ως 10 και ως winger. Όμως βλέπετε ότι μέσα στον αγώνα γίνονται συχνές εναλλαγές θέσεων ποδοσφαιριστών μας μέσα στο παιχνίδι και έδωσε κάποια παραδείγματα ποδοσφαιριστών που αλλάζουν θέσεις μέσα στο παιχνίδι. Είναι ένας έξυπνος παίκτης, οπότε έξυπνους παίκτες δεν μιλάς ποτέ για θέσεις, αλλά για το πώς προσεγγίζουν ένα αγώνα και πώς συμπεριφέρονται μέσα στον αγώνα. Θα προσαρμόσουμε ανάλογα και το Στέφαν και ανάλογα με ποιους παίκτες θα συνεργάζεται πιο καλά ή πώς μπορεί να συμβάλλει περισσότερο στο σύνολο. Και ασφαλώς θα έχει συνεισφορά τόσο στα γκολ όσο και στις assist. Μια τελευταία ερώτηση είναι για τον Κουλιμπαλί. Έχω παρατηρήσει προσωπικά ότι από πέρσι σε σύγκριση με φέτος έχει βελτιωθεί πάρα πολύ με την μπάλα στα πόδια, τον τρόπο που σπάζει την πρώτη βαθμό πίεσης που βάλει η αντίπαλη ομάδα. Αυτό από πού πηγάζει, είναι από την αυτοπεποίθηση που έχει αναπτύξει? Honestly, I think the difference is the coach, because that's how he want to play, how he ask, and I think I can adapt about everything. I can play with the ball, I can play without the ball, and that's what I want. I want to be a defender who can make everything. I can win me for myself. I can win duels. I can play football. I can cover the space, and that's what I want for help the team. But there is some words who the coach say all the time, say don't be afraid to play, and I agree this some word, because if you play like this, you can score all the time. You can even if you take 1 goal, if you take 2 goals, you can score 3 goals. You can score 2 goals. And if we play and if we are consistent all the game, we can really make something. And also I think if everyone keep this mentality, we can make a lot of things in the European games and also in championship. Ο Σενό έχει πει ότι η διαφορά γίνεται από τον προπονητή αναφορικά με το τι θέλει από εμάς και τι ζητά από εμάς να κάνουμε στο παιχνίδι μας, είτε με την μπάλα είτε χωρίς την μπάλα. Θέλω να είμαι ένας αμυντικός που προσφέρει σε όλους τους τομείς της ομάδας του και να προσφέρω στην ομάδα μου όσα περισσότερα μπορώ σε όλα τα φάσματα του παιχνιδιού. Και κρατώ μια αναφορά του προπονητή μας που τονίζει συνεχώς να μη φοβάσαι να παίξεις με την μπάλα. Με αυτή την νοοτροπία και αυτόν τον τρόπο σκέψης μπορείς και να σκοράρεις. Ξέρεις ότι μπορείς να επιστρέψεις είτε αν δεχτείς 1 γκολ είτε δεχτείς 2 γκολ, μπορείς να πετύχεις περισσότερο, νιώθεις ότι μπορείς να πετύχεις περισσότερα και να κερδίσεις. Οπότε αυτή είναι η συνέπεια, να έχεις και συνέπεια στον τρόπο παιχνιδιού σου, και με αυτή την νοοτροπία πιστεύω ότι μπορούμε να πετύχουμε πολλά τόσο στην Ευρώπη όσο και στις εγχώριες διοργανώσεις.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Παρακολουθήσατε τη συνέντευξη τύπου. Γεια σας.